Our first proclamation, the Word of God, is in the book of Sirach, chapter 2. The reading. My son, when you come to serve the Lord, stand in justice and fear. Prepare yourself for trials. Be sincere of heart and steadfast. Incline your ear and receive the word of understanding. Undisturbed in time of adversity, wait on God. Wait patience, cling to Him, forsake Him not. Thus will you be wise in all your ways. Accept whatever befalls you. When sorrowful, be steadfast, and in crushing misfortune be patient. For in fire gold and silver are tested, and worthy people in the crucible of humiliation. Trust God, and God will help you. Trust in Him, and He will direct your way. Keep His fear and grow old therein. You who fear the Lord, wait for His mercy. Turn not away lest you fall. You who fear the Lord, trust Him, and your reward will not be lost. You who fear the Lord, hope for good things, for lasting joy and mercy. You who fear the Lord, love Him, and your hearts will be enlightened. Study the generations long past and understand. Has anyone hoped in the Lord and been disappointed? Has anyone persevered in His commandments and been forsaken? Has anyone called upon Him and been rebuked? Compassionate and merciful is the Lord. He forgives sins. He saves in time of trouble, and He is a protector to all who seek Him in truth. The word of the Lord. Thanks be to God. Please stand for our sponsorial song. And our response, let us profess together. Commit your life to the Lord, and He will help you. Trust in the Lord and do good. Dwell in the land and feed on His faithfulness. Delight yourself also in the Lord, and He shall give you the desires of your heart. Respond. Commit your life to the Lord, and He will help you. The Lord knows the days of the upright, and their inheritance shall be forever. They shall not be ashamed in an evil time, and in the days of famine they shall be satisfied. Respond. Commit your life to the Lord, and He will help you. Depart from evil and do good, and dwell forevermore. For the Lord loves justice and does not forsake His saints. Respond. Commit your life to the Lord, and He will help you. But the salvation of the righteous is from the Lord. He is their strength in time of trouble, and the Lord shall help them and deliver them. He shall deliver them from the wicked and saves them, because they trust in Him. Response. Commit your life to the Lord, and He will help you. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, ever shall be, world without end. The Lord be with you. The Holy Gospel of our Lord Jesus Christ, according to St. Mark, chapter 9. Glory to you, Lord Jesus Christ. Then they departed from there and passed through Galilee, and He did not want anyone to know it. For He told His disciples and said to them, The Son of Man is being betrayed into the hands of men, and they will kill Him. And after He is killed,
he will rise the third day. But they did not understand this saying, and were afraid to ask him. Then he came to Capernaum, and when he was in the house, he asked them, "What was it you disputed among yourselves on the road?" But they kept silent, for on the road they had disputed among themselves who would be the greatest. And he sat down and called the 12 and said to them, "If anyone desires to be first, he shall be last of all and servant of all." Then he took the little child and set him in the midst of them. And when he had taken him in his arms, he said to them, "Whoever receives one of these little children in my name receives me, and whoever receives me receives not me, but him who sent me." The Gospel of the Lord. Please be seated. Sa aton nga Gospel, sa Mark chapter 9, so atong tauan taupangod, iya sa verse 33. Nga kung siin, nagabot si Jesus agkaibahan ng mga disipulo sa Capernaum ang nagsunod sa bagay. Aging ko talanana ang mga disciples, ano man na inyong ginabaisan sa daganon. Ngani, ng mga disciples, wa sanda nagsabat. Kapangutana ko atong Ginoong Kristo. Pero sa iyo, atong Ginoong Kristo, kung ano sandang isip, kung ano ang ginabaisan. Ang ginabaisan, kung sino kanda, pero pinaka dakila. Umabay naton nga pinakatanyag, no? So, sa anong alason na hamay gintawag sanda ni Jesus? Para maghipos, no? Hay, dahil kung wat may gapatunga, hindi isa na maghipos. Sige, anda nga, discussion kung sino kanda pinakasikat, no? Hay, ngani, dahil sa andang sitwasyon, nakita ni Jesus, nga kung siin, nga di sila kontento, ang naging tawag. Pareho sanda nga, mamba naton nga, wagil ga papeldi, wat ga paubos, wat ga paiway, no? Ag, pareho nga, matinaason. Agdaya, ay digid mawala sa aton nga kabuhi. Naka-experience ila karon, gusto naton dato tama, no? Dahil makita naton nga iba kaon ay hindi kita magpaperde. Nadumduman ko anay katong taglagabaligya pa katlugaw. Nakita na katong digasyo magbakot word of God. Ang may nakita yung mga libro kakon. Aglay mga tao, ay, ano man imara, suki man sa lugaw. Ngali, pagkasayin na, itawag yung nanako, ay, ipakita na video about exorcism, no? Cast out yung mga espiritu, ngali sa iba't ang pamaagi. Ay, gusto mo malam maging kaibahan man kita, nalay, para maging sikat, banalakang. Ay, banalakon say, what amakon na akong ginaisipan rin ang mga butang, o doon experience man ako, pray man ako, casting out demons, wako ta ginapabugal na akong sarili. Ako tinapabugal, ginuot nga, imo naghimo karon. Ay, manay, kung mag-iba malakitay, siyempre, di ba? Kumbaga, mataas na nga ambisyon,
no? Ay, makita, kato doon naman ko, nakati may mga Wednesday fellowship, gasir man kami. Pero sa ulihi ay, nakita ko baga, habang kita kami, kadagahon, may napansin o ka ng mga medalyon, no? Ibang klase medalyon, may mga triangle, may mga mata, bukong tayo, kapan ba? Ay mga kon ay, iba't na makon dali makon pamagi, makon to ay, salam, kayo may mga mag-abot scripture ka. Pero ba na kung nabasa mo makon Book of Acts, ay dapat sundin mo makon doon. Kung nakilaman mo si Jesus as Lord and Savior, ay mo the healer, dapat ikuha mo makon doon, pilak. Ay di manay, mabawta man ang bulig, pakakunda. So ba na ako na, kung kami makon, hindi na kita makon magkasundo. Sila kon to. Ano ba ko na, kung doon ba ko ni mga gusto ay, hindi lang makon, kung doon matay mo ay, ilayam sa makon akon. Pero ba ko, kung gusto mo ba ko maging tanyag ay, ayot pabugay sa imo nga sarili. No? Dahil tanam, doon nga ginahimo mo, may kabaylo doon. Ay di yun, awon kami nagkita, pero yung last week nagkita kami, namumutan niyang. Pero ginapadun mo kita, Ginoo, maigmangob. Nga, pag-abot sa rin yung mga butangay, hindi dapat kita magbaisan. No? Kali, dinamba yung Jesus Christ, iya, sa verse, dinamba na niya, sa verse 35, if anyone desire to be first, he shall be last of all, and servant of all. Kani pakita katon na kung gusto naton nga maging tanyag, maging halimbawa kita sa kabuhi katong Ginoong Kristo. Amen? Kung makita naton, atong Ginoong Kristo, nag-abot imaw, si babot kalibutan, bilang tao. Wala naging pairal daan ng pagka-Diyos. Pero, daan naging himo, nagpakababa imaw, nagpaubos. Ginutupad na, ngambal ka na Diyos Ama, na mapulpil na, do plano Diyos Ama sa anang kabuhi, hasta sa katapusan. Agdaya, nga makita natin, sa kabuhi Jesus Christ, una gikara do, humble, no pagpaubos bilang mga sugoon. Kaya, makita natin, kaging remind ng mga disciples. Aging tawag na, isang maisot nga unga, nga doon, abanana, kapariyo ko isang kaunga, kung kilala man ninyo imaw, ay di man nagabat, gakilaman kakon. Ang nagabaton man, sa nagsugo kakon. Nani, padumdum kita, ato nga Ginoo maigmanghod. Nga, kung gusto naton maging tanyag, no? Maging kilala, ay padumdum kita Ginoo, nga, maghimo kita itmayad sa aton nga isig katawo. Kung ano atong ginahimo sa aton isig katawo, mga bayad yung butang, ay di man ginahimo naton sa Ginoo. Amen? Pagi sa pagbulig sa mga nagakailangan. Sa lato, may sakit, i-pray naton. Na willing ba kita maghimo it kamalayan sa atong isigatawo nga wabaga kabaylo wakagahugat bista nga ano ibalik mo. Sa aton nga paghimo itmayad sa atong isigatawo ay dapat halin sa aton nga tagipusoon. Agyabi sa tanan una katon do pagpaubos. Amen. Haydaya, lususi, no? Pero karabat dapat sa karian, Diyos.
Paigmangod, daya ginapabot ka itong Ginoo. Dapat kita maging matulungin sa lahat ng bagay. Kahit ikaw ay mambay natin mataas nga kilala ka sa lipunan, no? O mambay natin na pila ka kubos, maigmanghod, ginapadondon kita kung atong Ginoo, kung ano man atong ginaobra nga mayan sa atong isig katao, ay hindi kita magpabugay sa atong nga sarili. Bagkos, una katon, mapalibuoson nga tagipusoon, tulad ni Kristo. Agdaya, pagpadondon katon tanan, mga igmanghod. Agdapat, abangan ni nga, ipadondon kita Ginoo, kung gahimo kita mayan, ipakita naton sa aton kabuhi, bukod niya sa ambal. Amen? This time.